Hello friends, very good evening. Welcome to RAO'S Competitive Academy. Friends, please join all of you. Very important session today. Friends, voice is clear. Please put a comment in the comment section so that we can start the session. Hello friends. I think voice is clear. Everything is clear friends. No technical issue. Voice is clear and PPT is visible. All is clear. Okay. Now, let us start the session friends. Very good evening. Yes friends, Damodar Reddy garu. Very clear. Everything is clear. Shushila Devi garu. Very good evening friends. APPSC Group 1 Prelims Lakshya Sadhana Mission 40 days lo bhaganga today is day 2 Indian economy special most expected MCQs discussion cheyadam jarugutundi regular ga ee vidhanga up to the prelims December 18th na APPSC Group 1 Prelims up to December 18th varaku kuda meeku sessions ee vidhanga konasaginchadam jarugutundi. రెగ్యులర్ గా yes friends రెగ్యులర్ గా ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి అప్ టు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ వరకు కూడా రెగ్యులర్ గా ఈ విధంగా సెషన్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ రెగ్యులర్ గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్పెషల్, ఎకానమీ స్పెషల్, పాలిటీ స్పెషల్, సో జోగ్రఫీ స్పెషల్, సో కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ ఈ విధంగా రెగ్యులర్ గా మీకు సెషన్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద లెక్చర్ ఎ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 ఈ రెండు రకాల పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులకి ఉపయోగపడే విధంగా జనరల్ స్టడీస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ ఏ అంశాలకు సంబంధించి ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇండియన్ పాలిటీ, ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జోగ్రఫీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ ఈ అంశాలకు సంబంధించి మీకు కేవలం అందరూ అఫోర్డబుల్ చేసే విధంగా 499 రూపీస్కి మీకు ఈ మెటీరియల్ అందించడం జరుగుతుంది. ఇది ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఈవెన్ ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 కూడా మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ మెటీరియల్ అనేది. క్లియర్? సో కేవలం 499 రూపీస్కి మీకు అందించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోడక్ట్స్ని ఏ విధంగా పర్చేజ్ చేసుకోవాలంటే వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. దిగు ఇవ్వబడిన నెంబర్ 9160748656 ఈ నెంబర్కి 499 రూపీస్ ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ని తిరిగి ఇదే నెంబర్కి మీరు పంపిస్తే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ మీకు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఈ విధంగా చేసేటటువంటి సెషన్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఇప్పుడు ఏవైతే మనం ఎంసీక్యూ సెషన్ చేస్తున్నామో ఈ ఎంసీక్యూ సెషన్స్ యొక్క పీడిఎఫ్స్ మీకు ఫ్రీగానే ఉచితంగానే అందించడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఈ ప్రోడక్ట్ని పర్చేజ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ ఎంసీక్యూస్ పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు ఉచితంగా పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ రైట్ అవే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్. Now, see which of the following are pillars of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY? It is recently in the news. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana recently successfully completed its 8 years journey, 8 years of its implementation. ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించి 8 సంవత్సరాలు పూర్తి కావడం జరిగింది. ఓకే, బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ విత్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ 50,000 టు ఎవ్రీ ఎలిజిబుల్ అడల్ట్ అని చెప్పేసి అన్నారండి. దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకనంటే సో ఫ్రెండ్స్ ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన యొక్క పిఎంజేడివై ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి? ప్రొవైడింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ టు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, అంటే గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు కూడా సేవింగ్స్ అకౌంట్స్ కావచ్చు ఈ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి అన్నదే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం, ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్. క్లియర్? సో కాబట్టి బేసిక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్స్, బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ విత్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ అప్ టు 10,000 అండి, అప్ టు 10,000 రూపీస్
టు ఎవ్రీ ఎలిజిబుల్ అడల్ట్ అనమాట. క్లియర్? కాబట్టి 50,000 అన్నారు కాబట్టి దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ టు ప్రొవైడ్ బ్యాంక్స్ సమ్ గ్యారంటీ అగైన్స్ట్ డిఫాల్ట్స్. క్లియర్? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. సో క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ credit guarantee fund to provide banks some guarantee against defaults. Yes, this is right statement. I think ఇక్కడ గమనించినట్లయితే, సో ఇన్సూరెన్స్ కవర్ గమనించినట్లయితే యాక్సిడెంట్ కవర్ అప్ టు 1 lakh. నౌ ఈ యాక్సిడెంట్ కవర్ని 2018 తర్వాత ఎవరైతే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు 1 lakh నుంచి 2 lakhs వరకు పెంచడం జరిగిందనమాట. యాక్సిడెంట్ కవర్ నౌ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 1 lakh to 2 lakh. The people who have actually opened the account after 2018 only, వాళ్ళకి 1 lakh నుంచి ఇక్కడ 2 lakhs వరకు పెంచడం జరిగింది రీసెంట్గా తీసుకుంటే. అయితే ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన పథకం ప్రారంభించినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ యాక్సిడెంట్ కవర్ అప్ టు 1 lakh అండ్ లైఫ్ కవర్ ఆఫ్ 30,000 ఆన్ అకౌంట్ ఓపెన్. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ లైఫ్ కవర్ అప్ టు 30,000 అండి. లైఫ్ కవర్ ఆఫ్ 30,000 వుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్? చూడండి, ఇక్కడ లైఫ్ కవర్ ఆఫ్ 30,000 అప్ టు దిస్ 2018, అంటే బిఫోర్ 2018 యూ కెన్ సే దట్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, పెన్షన్ స్కీమ్ ఫర్ ది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అని చెప్పేసి అన్నారు. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ప్రొవైడింగ్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఫర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్. ఫ్రెండ్స్, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు గమనించండి, ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ అనేది ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోకి వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ తీసుకున్నట్లయితే అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోకి వస్తారు. క్లియర్? సో ఇలా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్లోకి వస్తుందన్నమాట. అంటే పెన్షన్ స్కీమ్ ఫర్ ది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్, దిస్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. సో కాబట్టి 2, 3, 4 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండర్ దిస్ ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన పథకానికి సంబంధించి. క్లియర్? 2, 3, 4 ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్. సి ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, with reference to the International Monetary Fund IMF considers the following statement. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి సంస్థకు సంబంధించి ఈ క్రింది వాక్యాలని గమనించమని చెప్పారన్న. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, with reference to the International Monetary Fund considers the following statements. It was established in the aftermath of Great Depression అండి. క్లియర్? అంటే గ్రేట్ డిప్రెషన్ పర్టికులర్లీ 1930s, it was established in the aftermath of this Great Depression. Yes, this is a right statement. So India is the founding member of the International Monetary Fund. So friends, India కూడా సభ్య దేశం అండి. At present 190 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి IMF లో, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ లో. ఓకేనా? ఇండియా ఈజ్ ఏ మెంబర్ కంట్రీ. ఎప్పుడు జాయిన్ అయిందంటే ఇన్ ది మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ 1945. 1945లో ఇండియా సభ్యదేశంగా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్లో జాయిన్ కావడం జరిగింది. క్లియర్? ఈవెన్ ఇండియా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 1991లో హ్యాడ్ ఫేస్డ్ సివియర్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్. నాట్ ఏబుల్ టు పే ఫర్ గ్రోయింగ్ ఇంపోర్ట్స్. పెరుగుతున్నటువంటి దిగుమతులకి మన దగ్గర డబ్బులు లేని పరిస్థితి. నాట్ ఏబుల్ టు పే ఫర్ గ్రోయింగ్ ఇంపోర్ట్స్. అట్ ద టైమ్ IMF given loan. If any country has been suffering from these balance of payments problems, ఏదైనా ఒక దేశం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతుంటే ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారంటే ఇక్కడ IMF, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ వుడ్ ప్రొవైడ్ లోన్స్. మనకి లోన్స్ ఇస్తూనే ఇట్ కెప్ట్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. యూ నీడ్ టు లిబరలైజ్ యువర్ ఎకానమీ, యూ నీడ్ టు ప్రైవేటైజ్ యువర్ ఎకానమీ, యూ నీడ్ టు గ్లోబలైజ్ యువర్ ఎకానమీ. లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ అనమాట. క్లియర్? అయితే రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా గమనించండి, మరికొన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయి. ఇట్స్ ద ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ IMF లో సభ్య దేశం ఇండియా. ద వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ ఈజ్ కంపైల్డ్ బై IMF అండి.
వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ ఎవరు కంపైల్ చేస్తారంటే IMFA కంపైల్ చేస్తుందండి. ఇంకా గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ కూడా, గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ GFSR, గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ రిపోర్ట్ కూడా ఎవరు కంపైల్ చేస్తారంటే IMFA. అండ్ ఫిస్కల్ మానిటర్ రిపోర్ట్ కావచ్చు. ఈవెన్ సభ్య దేశాలకి ఫిస్కల్ పాలసీ ఫార్ములేషన్ విషయంలో హెల్ప్ కూడా చేస్తుంది. మ్యాక్రో ఎకనామిక్ పాలసీ. క్లియర్? ఫిస్కల్ పాలసీ ఫార్ములేషన్ విధానంలో డెఫినెట్లీ help is required means definitely IMF would provide the help. So kabatti the World Economic Outlook report is compiled by IMF and this is also a right statement. So clear? What is the redaction for this question, friends? All the statements are correct. It was established in the aftermath of the Great Depression. Generally ఇది 1945 లో IMF ని ఏమని పిలుస్తామండి? IMF as well as World Bank. It's popularly known as Bretton Woods twins అని చెప్పేసి అంటాం. Bretton Woods twins అంటారు. Clear? So kabatti all the statements are correct. Which of the statements given above is are correct ante? All the statements are correct. So obviously D is the redaction for this question, friends. This is clear all of you? Next one, friends. Consider the following statements. Tax buoyancy refers to changes in tax revenue in response to the changes in tax rate అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి. ఓకే, ఇక్కడ గమనించండి. ట్యాక్స్ బయాన్సీ అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూ పెరుగుతూ రావడం వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ట్యాక్స్ రేట్ అనమాట. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ట్యాక్స్ బయాన్సీ అంటే రిఫర్స్ టు చేంజెస్ ఇన్ tax revenue of the government in response to changes in tax rate అని చెప్పేసి అన్నారు. No, it's not related to this change in tax rates. అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూ పెరుగుతూ రావడం బట్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ట్యాక్స్ రేట్ అండి. గవర్నమెంట్ యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూ పెరుగుతూ రావడం బట్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ట్యాక్స్ రేట్ అనమాట. సో వితౌట్ చేంజింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ట్యాక్స్ రేట్, వితౌట్ చేంజింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ట్యాక్స్ రేట్ అండి. క్లియర్? కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ట్యాక్స్ బయాన్సీ రిఫర్స్ టు చేంజెస్ ఇన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు చేంజెస్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్ అన్నారు కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ట్యాక్స్ రేట్ని మార్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క రెవెన్యూ పెరుగుతూ రావడం అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. ట్యాక్స్ బయాన్సీ మీన్స్ సో గవర్నమెంట్ యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. సో సి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆదాయం ఏ విధంగా వస్తుంది? త్రూ ట్యాక్స్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. క్లియర్? ట్యాక్స్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ. ట్యాక్సెస్ అగైన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ప్రత్యక్ష పన్నులు, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఇక్కడ పరోక్ష పన్నులు అని చెప్పేసి అంటామండి. సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, వీ పే ద ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ పే ద ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వెల్త్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కిందకు వస్తాయి. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే జనరల్లీ మనం ఏమంటామంటే కస్టమ్ డ్యూటీ, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. క్లియర్? ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కిందకు వస్తాయి. నౌ జిఎస్టీ, ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండర్ వన్ నెట్. జిఎస్టీ, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టాక్సేషన్ సిస్టమ్. క్లియర్? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ గమనిస్తే దేర్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్స్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎర్నింగ్స్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనమాట. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సో దేర్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్స్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎర్నింగ్స్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ రైట్ స్టేట్మెంట్. సో గవర్నమెంట్స్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎర్నింగ్స్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. సో గవర్నమెంట్కి ఆదాయం వచ్చినప్పుడు జనరల్లీ ఎకనామిక్ గ్రోత్, జనరల్గా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆదాయం కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ బాగానే ఉంది. ఇక్కడ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ బాగానే ఉంది.
సో జీడిపి అంటే ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. జనరల్గా మనకి జీడిపి గ్రోత్ రేట్ పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి. జనరల్గా జీడిపి గ్రోత్ రేట్ పెరుగుతూ ఉంది అని అంటే ఇన్ జనరల్, ఇన్ కామన్, ఇన్ రొటీన్ మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెరుగుతున్నాయి. అంటే పీపుల్ వుడ్ పే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టు ది గవర్నమెంట్. జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మాట్లాడుతున్నానండి. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎర్నింగ్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ట్యాక్స్ రెవెన్యూ వస్తుంది ఇన్ జనరల్, ఇన్ ద సెన్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆల్సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్. ఇంకోటి ఉంటుంది ట్యాక్స్ ఎలాస్టిసిటీ అని చెప్పేసి అంటారండి. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? ట్యాక్స్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే చేంజ్ అవుతూ రావడం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. గవర్నమెంట్ యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూ జస్ట్ మార్పు అవుతూ రావడం, చేంజ్ అవుతూ రావడం ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది చేంజెస్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్స్. ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది చేంజెస్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అండి. అంటే ఇక్కడ జనరల్గా ట్యాక్స్ రేట్స్ పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ జస్ట్ దేర్ ఈస్ సమ్ వాట్ చేంజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్స్. ట్యాక్స్ రేట్స్లో చేంజ్ వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కూడా మార్పు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ట్యాక్స్ ఎలాస్టిసిటీ అని చెప్పేసి అంటారు. కానీ ట్యాక్స్ బయోయన్సీ అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూ పెరుగుతూ రావడం వితౌట్ చేంజింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ట్యాక్స్ రేట్ అనమాట. కానీ విత్ రిగార్డ్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ట్యాక్స్ రేట్ అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఓకే. సో కాబట్టి విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ ఓన్లీ బి ఈజ్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓన్లీ బి ఈజ్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రవీందర్ రెడ్డి గారు, మీకు తెలుగులో కూడా ఇప్పుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చానండి మీకు. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, తెలుగులో కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. షూర్ ఫ్రెండ్స్. అంటే చాలామంది అభ్యర్థులు తెలుగులో కూడా అడుగుతున్నారు, నేను తెలుగులో కూడా ఇస్తానండి. జనరల్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు కాబట్టి కాస్త కంజెస్ట్ అవుతుంది, అయినప్పటికీ ఇస్తానండి. షూర్. With reference to the green bonds, consider the following statements. The International Monetary Fund is a major issuer of green bonds in the international market. గ్రీన్ బాండ్స్ సంబంధించి ఇక్కడ ఐఎంఎఫ్ కాదండి, మేజర్ ఇష్యూర్ ఎవరంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ అనమాట. మేజర్ ఇష్యూర్ ఎవరంటే వరల్డ్ బ్యాంక్, ఇక్కడ ఐఎంఎఫ్ కాదు. జనరల్గా బాండ్ అంటే అర్థం ఏంటి? బాండ్ అంటే ఇట్స్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్, బిట్వీన్ ద ఇష్యూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఇన్వెస్టర్ అనమాట. బాండ్ అంటే అర్థం ఏంటని చెప్తున్నానండి. బాండ్ అంటే జనరల్లీ, ఇన్ జనరల్, ఇన్ కామన్, బాండ్ ఇట్స్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్, ఇష్యూర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్వెస్టర్. క్లియర్. ఒక మెచ్యూరిటీ డేట్ ఉంటుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ డేట్, ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ మస్ట్ బి గివెన్ బ్యాక్ టు ది ఇన్వెస్టర్ బై ద ఇష్యూర్ అనమాట. అంటే ఎవరైతే ఇష్యూ చేశారో వాళ్ళు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ డేట్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ మస్ట్ బి గివెన్ బ్యాక్ టు ది ఇన్వెస్టర్ అనమాట. ఇష్యూర్ ఇన్వెస్టర్కి ఇవ్వాలి మెచ్యూర్ డేట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఇన్వెస్టర్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేశారండి, ఒక మెచ్యూర్ డేట్ ఉంటుంది. మెచ్యూర్ డేట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట, అసలు ప్లస్ వడ్డీ మొత్తం కూడా ఇష్యూర్ ఇన్వెస్టర్కి ఇక్కడ పే చేయాలన్నమాట. ఇష్యూర్ ఇన్వెస్టర్కి పే చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. సో ఈ అగ్రిమెంట్ ఇక్కడ ఏమంటారండి? బాండ్ అని చెప్పేసి అంటారు. క్లియర్. అయితే ఈ బాండ్స్ అనమాట జనరల్గా కంట్రీస్ కానీ, సో కంపెనీస్ కానీ, క్లియర్, ఈవెన్ వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ, మేజర్ ఇష్యూర్ ఎవరంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇష్యూ చేస్తూ వస్తుందన్నమాట. వీళ్ళందరూ కూడా ఇష్యూ చేయొచ్చు. కంట్రీస్, సో కంపెనీస్, ఎంటిటీస్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ గ్రీన్ బాండ్స్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. అయితే ఈ గ్రీన్ బాండ్స్ ద్వారా రైట్ చేసినటువంటి మనీ అనమాట, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టు ది ఇయర్ మార్క్డ్ ఫర్ దీస్ సో క్లైమేట్ చేంజ్, సారీ ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటామంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద మనీ రైజ్డ్, దిస్ మనీ would be utilized for these environmental projects. Clear? Environmental projects like ఇప్పుడు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్కి ఖర్చు పెట్టొచ్చు. ద ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ సో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్,
లేదా ఇంకా గమనించినట్లయితే చూడండి క్లీన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు, వీటికి ఆ మనీని ఖర్చు పెట్టాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్? వాట్ ఎవర్ ద మనీ రేజ్డ్ బై ఇష్యూయింగ్ దీస్ గ్రీన్ బాండ్స్, దాట్ మనీ మస్ట్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ దీస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, సో క్లీన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు, ఇలాంటి వాటికి అనమాట. క్లైమేట్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి వాటికి యూటిలైజ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చారు, గ్రీన్ బాండ్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ టు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫండ్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? అంటే గ్రీన్ బాండ్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ టు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫండ్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ అనమాట. అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్కి వాటిని ఖర్చు చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది. క్లైమేట్ ప్రాజెక్ట్స్, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్, సో ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ క్లీన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇలాంటి వాటికి మనం ఖర్చు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ ఈజ్ ఎ మేజర్ ఇష్యూర్ ఆఫ్ గ్రీన్ బాండ్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అని చెప్పేసి అన్నారు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఓన్లీ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్. So friends, right option for this question. Under the centrally sponsored scheme, the whole cost of implementation is funded by the union government అని చెప్పేసి అన్నారండి. ఇక్కడ గమనించండి, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. అండర్ ది సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటేనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క రెండింటి యొక్క షేర్స్ కూడా ఉంటాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ యొక్క షేర్ కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారు, ద హోల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఫండెడ్ బై ది యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ అని చెప్పేసి అన్నారు. కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. క్లియర్? ఇప్పుడు పిఎం పోషణ్ స్కీమ్ తీసుకోండి, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ తీసుకోండి, అందులో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ ఉంటుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ కూడా ఉంటుంది. క్లియర్? ఇన్ జనరల్ ఇక్కడ 75:25 చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎంజీఎన్ఆర్జీ స్కీమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఎంజీఎన్ఆర్జీ 2005లో దీన్ని ప్రారంభిస్తూ వచ్చాం. క్లియర్? సో దానికి తీసుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 25% ఆఫ్ ఫండ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 75, స్టేట్ గవర్నమెంట్ 25% ఆఫ్ ఫండ్స్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే 60% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే 40% ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుందండి, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది అనమాట. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, యూనియన్ టెరిటరీస్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుంది. క్లియర్? అయితే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కావచ్చు, ఇప్పుడు హిమాలయన్ స్టేట్స్ అయినటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, ఈ రాష్ట్రాలకు మాత్రం ఏంటంటే 90% ఫండ్స్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అండ్ రిమైనింగ్ 10% ఆఫ్ ఫండ్స్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, యూనియన్ టెరిటరీస్ భరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. అయితే జనరల్గా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కానీ లైక్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ ఈ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి 90% ఫండ్స్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ 10% మాత్రమే రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ సో బేర్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్? ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటేనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 60% ఫండ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ 40% ఆఫ్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాస్ట్ని ఎవరు భరించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంటుందంటే
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, యూనియన్ టెరిటరీస్ భరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ వన్. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు వివరిస్తూ వచ్చానండి. మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ కావచ్చు, ఈ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండి. పిఎం స్కూల్స్ ఫర్ రైజింగ్ ఇండియా, పిఎం శ్రీ యోజన ఈజ్ ఏ సెంట్రలీ సెక్టార్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇది సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అనమాట. క్లియర్? ది సెంట్రలీ సెక్టార్డ్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈస్ సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ కాస్ట్ని ఎవరు భరించాలి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 60% భరిస్తుంది. రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, యూనియన్ టెరిటరీస్ 40% భరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆల్సో. క్లియర్? జనరల్గా చూడండి, ఇక్కడ యూనియన్ టెరిటరీస్ హ్యావింగ్ లీజిస్లేచర్స్ లైక్ ఢిల్లీ కావచ్చు, పుడుచ్చేరి కావచ్చు, వాళ్ళు 40%ని భరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. అండర్ ది పిఎం శ్రీ స్కీమ్, schools across the states and union territories will be redeveloped to reflect the key features of the National Education Policy 2020. Yes, this is right statement. So redevelop. Clear? అంటే schools, the schools which are actually కేంద్రీయ విద్యాలయాస్ కావచ్చు, స్టేట్ రన్ స్కూల్స్ కావచ్చు. క్లియర్? ఇవన్నీ కూడా సో దీంట్లోకి వస్తాయి అనమాట, దీంట్లో భాగంగా ఉంటాయి. These are to be redeveloped to reflect the key features of the National Education Policy 2020 అనమాట. సో కాబట్టి which of the statements given above is are correct అంటే only third statement is the reduction for this question. Only third statement. Okay. Next one, friends. ఇప్పుడు ఎంజీఎన్ఆర్ఈజే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్, ఎంజీఎన్ఆర్ఈజిఎస్ తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ 75% వరకు ఫండ్స్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, 25% వరకు ఫండ్స్ అనమాట స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుందన్నమాట. క్లియర్? సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటే ఇది అర్థం అనమాట. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద రెడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? చూడండి, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ రీజన్స్ బిహైండ్ హై కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్? క్యాడ్ అంటారు. హై కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్, క్యాడ్. సర్జ్ ఇన్ ఆయిల్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అని జనరల్గా మనకి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ని ఏ విధంగా క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు అండి? బీఓపీ అని చెప్పేసి అంటాం, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. కరెంట్ అకౌంట్ అని క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి అంటామండి. కరెంట్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని చెప్పేసి అంటాము. కరెంట్ అకౌంట్ అంటే అగైన్ విజిబుల్స్, ఇన్విజిబుల్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. విజిబుల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్విజిబుల్స్. విజిబుల్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఎక్స్పోర్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంపోర్ట్స్. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ని బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటారు. ఎక్స్పోర్ట్స్ సర్ప్లస్గా ఉంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ వుడ్ బి పాజిటివ్. ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువైతే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ వుడ్ బి నెగిటివ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇన్విజిబుల్స్ అంటే షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ కావచ్చు, టూరిజం ఛార్జెస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇన్విజిబుల్స్ కిందకి వస్తాయి. క్యాపిటల్ అకౌంట్ అనే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే హ్యూజ్ మనీ కమ్స్ ఇన్ టు అవర్ నేషన్ లైక్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు, ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ కావచ్చు, వీళ్ళు వచ్చి కంపెనీస్ యొక్క షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏమంటామంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అని చెప్పేసి అంటాము. అయితే ఇక్కడ గమనించండి, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ రీజన్స్ బిహైండ్ ది కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్? సర్జ్ ఇన్ ఆయిల్ ప్రైసెస్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది, డెఫినెట్లీ. సో దిస్ రైట్ స్టేట్మెంట్.
రైజ్ ఇన్ కమోడిటీస్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్ కన్జంప్షన్. జనరల్గా సరుకులు మరియు ఎరువుల వినియోగంలో పెరుగుదల. కన్జంప్షన్ పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ ప్రైసెస్ వుడ్ గో అప్ అండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ప్రైసెస్ డెఫినెట్లీ వుడ్ గో అప్. డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఆర్ ది మార్కెట్ ఫోర్సెస్. రైజ్ ఇన్ కమోడిటీస్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ కన్జంప్షన్. సరుకులు మరియు ఎరువుల వినియోగంలో పెరుగుదల. వినియోగంలో పెరుగుదల వచ్చినప్పుడు అంటే డిమాండ్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉందని అర్థం అనమాట. డిమాండ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రైసెస్ డెఫినెట్లీ వుడ్ గో అప్. ధరలు అనేవి ఆకాశాన్ని అంటుతాయి. ఓకే, సో క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నౌ సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి. లో గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్. లో గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ అన్నారండి. తక్కువ బంగారం దిగుమతులు అని చెప్పేసి అన్నారు. జనరల్గా మనకి ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ని రెగ్యులేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. తక్కువ బంగారం దిగుమతుల వలన కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అయితే ఉండదండి. జనరల్గా మనకి గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువైనప్పుడు కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది అనమాట. హై కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ మనం గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ని రెగ్యులరైజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం జనరల్గా లో గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ వలన కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అయితే, హై కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ అయితే ఉండదు. సో కాబట్టి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఓన్లీ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ ఏ ఈజ్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ వన్. The provisional estimates of national income 2021-22 recently released by which of the following? Redaction for this question, friends. Ministry of Statistics and Program Implementation, friends. Redaction for this question. See, it's a fact-based question. A rise in the general level of prices may be caused by. ధరల సాధారణ స్థాయి పెరుగుదలకు ఈ క్రింది వాక్యాల్లో ఏది కారణం కావచ్చు? రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. జనరల్గా వస్తు సేవల ధరలు పెరగడానికి మనీ సప్లై కూడా పెరగడం, ప్రజలతో మనీ సప్లై పెరగడం కూడా ఒక రీజన్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వస్తు సేవల ధరలు ఇక్కడ గమనించండి, వస్తు సేవల ధరలు అమాంతం పెరుగుతున్నాయంటే ఇంక్రీజ్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ మనీ సప్లై విత్ ద పీపుల్, అంటే ప్రజలతో మనీ సప్లై కూడా ఇక్కడ పెరగడం ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది మనీ సప్లై, ప్రజలతో మనీ సప్లై పెరిగినప్పుడు ప్రైసెస్ ఆబ్వియస్లీ వుడ్ గో అప్. ఎందుకంటే దే వుడ్ క్రియేట్ ద డిమాండ్. డిమాండ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రైసెస్ ఆబ్వియస్లీ వుడ్ గో అప్. వస్తు సేవల ధరలు అమాంతం ఆకాశాన్ని అంటుతాయి. ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ది అగ్రిగేట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ చూడండి, అవుట్పుట్ తగ్గినప్పుడు జనరల్గా మనకి సప్లై తగ్గినప్పుడు ఏమవుతూ వస్తుందండి? డిమాండ్ పెరుగుతూ వస్తుందన్నమాట. క్లియర్? ఎ రైజ్ ఇన్ జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ మే బీ కాజ్డ్ బై అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి. ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ది అగ్రిగేట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనమాట. జనరల్గా మనకి వస్తు సేవల ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు సప్లై తగ్గుతుంది కాబట్టి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. సో దట్ ప్రైసెస్ ఆబ్వియస్లీ వుడ్ గో అప్. వస్తు సేవల ధరలు అమాంతం ఆకాశాన్ని అంటుతాయి. క్లియర్? సో కాబట్టి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ స్టేట్మెంట్ అండి. క్లియర్? అండ్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. డిమాండ్ పెరగడం అంటే జనరల్గా మనకి ప్రజలతో మనీ సప్లై పెరిగినప్పుడు డిమాండ్ ఆటోమేటికలీ వుడ్ బి ఇంక్రీజ్. దే వుడ్ క్రియేట్ ద డిమాండ్. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి. క్లియర్? అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్, సమర్థవంతమైన డిమాండ్ పెరుగుదలని చెప్పేసి ఇచ్చాం. సో ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. ఆబ్వియస్లీ డి ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ గమనించండి, ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ది అగ్రిగేట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అని చెప్పేసి అన్నారండి. అవుట్పుట్ మొత్తం స్థాయిలో తగ్గుదల అని చెప్పేసి అన్నాం. క్లియర్? ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. ఆబ్వియస్లీ రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ 1, 2, 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, డబ్బు సరఫరాలో పెరుగుదల, ఇక్కడ అవుట్పుట్ తగ్గిపోతూ రావడం, ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ తగ్గినప్పుడు సప్లై తగ్గుతుంది,
డిమాండ్ పెరుగుతుంది, సో దట్ ప్రైసెస్ ఆబ్వియస్లీ వుడ్ గో అప్. లింకప్ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, ప్రజలతో మనీ సప్లై పెరిగినప్పుడు అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. జనరల్గా డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ప్రైస్ ఆబ్వియస్లీ వుడ్ గో అప్ అండి. దిస్ ఇస్ క్లియరా? నెక్స్ట్ వన్, with reference to the Monetary Policy Committee MPC considers the following statements. It was constituted under the section 45 ZB of the Reserve Bank of India Act 1934, friends. Monetary Policy Committee, obvious friends. It was constituted. So first statement, right statement andi. It is chaired by the Finance Minister of India అని చెప్పేసి అన్నారు. wrong statement. It is chaired by Monetary Policy Committee. RBI ద్రవ్య విధానం. It is headed by RBI Governor. Monetary Policy Committee, it is headed by RBI Governor adi. Shaktikant Das. Now, second statement, wrong statement. It determines the policy interest rates required to achieve the inflation target. Yes, friends. Direct instruments, indirect instruments ఉపయోగించి ధరల స్థిరీకరణ. ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధానం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటండి? జస్ట్ టు కంట్రోల్ ద ఇన్ఫ్లేషన్, ధరల స్థిరీకరణ. సో third statement, obviously right statement. Which of the statements given above is are correct? And 1 and 3 statements are correct. Obviously C is the reduction for this question. Next one, consider the following statements regarding e-rupee platform. It's a person and purpose specific digital payment solution. Yes, friends. Through mobile phone. Yes, friends. Only digital payment mode andi. This is right statement. It is developed by RBI and wrong statement. It is developed by NPCI, National Payments Corporation of India. Payment gateway andi. National Payments Corporation of India, NPCI. National Payments Corporation of India, friends. All retail transactions kavuchu avanni kuda so would be saved, friends. Clear? So second statement, incorrect statement. Which of the following statements is the correct annarandi? Adoption for this question, only first statement is the adoption for this question. NPCI andi, National Payments Corporation of India. Just a minute, friends. I will hide my image. With reference to the Pradhan Mantri Awas Yojana, urban consider the following statements. ఇక్కడ గమనించండి, it's a flagship program of the Ministry of Social Justice and Empowerment అన్నారు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎవరు లాంచ్ చేస్తూ వచ్చారంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ పవర్టీ. మినిస్టర్ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ పవర్టీ. క్లియర్? సో దిస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. The mission seeks to address the housing requirement of urban poor, including slum dwellers. Yes, this is right statement. Clear? Urban areas lo unnatuvanti slum dwellers kaavachu veelaki. The ownership of houses is provided in the name of a female member only annaru. Not only female member, even male also. Male or female evaraina no issue. Ikkada only female member annaru. Wrong statement. Either in the name of female or male, ఎవరి పేరు ఇక్కడ ఎవరి పేరు మీదైనా ఓనర్షిప్ ఇట్స్ అలౌడ్. ఇక్కడ చూడండి, గృహాల యాజమాన్యం మహిళా సభ్యుని పేరు మీద మాత్రమే అందించబడుతుందని చెప్పేసి అన్నారు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఈయన మహిళ కావచ్చు, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, నో ఇష్యూ అట్ ఆల్. కాబట్టి redaction for this question, only second statement. So B is the redaction for this question, friends. Only second statement. Clear? Next one, friends. With reference to the Stand Up India scheme, consider the following statements.
ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ప్రమోట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అమాంగ్ ఆల్ ది ఎకనామికల్లీ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ అన్నారు. ఇది ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ది ఎకనామికల్లీ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ అండి, ఓన్లీ అమాంగ్ ఎస్సీ ఎస్టీ విమెన్ మాత్రమే. స్టాండప్ ఇండియా స్కీమ్ అనేది ఇట్స్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివిటీ టు ప్రమోట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అమాంగ్ ఎస్సీ ఎస్టీ విమెన్, బట్ నాట్ ఆల్ ఎకనామికల్లీ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ అయితే కాదండి. ఓబీసీ కానీ వీళ్ళైతే కాదు. క్లియర్? అంటే ఓబీసీ కావచ్చు, ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ కావచ్చు, వీళ్ళు కాదండి, ఓన్లీ అమాంగ్ ఎస్సీ ఎస్టీ విమెన్, నాట్ ఆల్ ఎకనామికల్లీ మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్. క్లియర్? దట్స్ ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. It facilitates bank loans between 1 lakh and 1 crore వరకు, promoting women entrepreneurship among SC ST women. Okay, this is right statement. Loans under the scheme are available for only greenfield projects అన్నారండి. Yes friends, greenfield projects అంటే అభివృద్ధి చెందనటువంటి ఏరియాస్లో ప్రారంభిస్తే వాటిని గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఇప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కావచ్చు, మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సంబంధించి చిన్న మధ్యధర పరిశ్రమలు అన్నమాట, రిమోట్ ఏరియాస్లో ఇప్పటి వరకు అభివృద్ధి చెందనటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అబియస్ ఫ్రెండ్స్ ట్యాక్స్ హాలిడేస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. క్లియర్? సో దీస్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్. ఓన్లీ 2 and 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి. సి బి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. So which of the following assistance is or provided by the Asian Development Bank to its members? Asian Development Bank friends, loans, technical assistance, grants, equity investments, ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. All the statements are correct. So D is the right option for this question. So with reference to the Pradhan Mantri National Rural Employment Guarantee Act MGNRJ 2005 consider the following statements. Okay, and ఇక్కడ గమనించండి, it provides a legal guarantee for 100 days of skilled work అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇట్స్ నాట్ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్, అన్స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అండి. ఇక్కడ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ కి ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పేసి అన్నారు. రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అన్స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అనమాట. ఇన్ ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టు అడల్ట్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. దిస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్కిల్డ్ అన్నారు కాబట్టి. ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 75% ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే 25% ఫండ్స్ని ఈ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్కి సంబంధించి 75% ఆఫ్ ఫండ్స్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే 25% ఆఫ్ ఫండ్స్ని ఎవరిక్కడ భరించాలండి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ 1/3 beneficiaries have to be women. Yes, this is right statement. 1/3 beneficiaries have to be women అండి. So this is also a right statement. Only 2 and 3 statements are correct. So B is the right option for this question. Who has launched the report India's booming gig and platform economy on gig economy in India? Gig economy అంటే కాంట్రాక్చువల్ బేసిస్ అనమాట. వర్కింగ్ బేస్డ్ ఆన్ కాంట్రాక్చువల్, కాల్ బేసిస్, ఫ్రీలాన్సర్స్, ఇలా ఫర్ అబౌట్ మోర్ దాన్ 70 lakh పీపుల్ అనమాట ఈ రంగంలో ఈ విధంగా పనిచేస్తున్నారు. టెంపరీ బేస్డ్, కాంట్రాక్చువల్ బేసిస్, కాల్ బేసిస్, దీన్ని గిగ్ ఎకానమీ అని చెప్పేసి పిలుస్తామండి. క్లియర్? హూ హాజ్ లాంచ్డ్ ద రిపోర్ట్ ఇన్ ఇండియా? నీతి ఆయోగ్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా, థింక్ ట్యాంక్ బాడీ. వాట్ డస్ PM Wani scheme stands for? What does PM Wani scheme stands for? So obvious friends, providing Wi-Fi services across all railway stations. Clear? So Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface Scheme. Obviously, right option for this question D. How can we achieve favorable balance of payments? I told you friends, we need to step up the exports, reduction of imports. Both the statements are correct. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పానండి. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ పాజిటివ్గా ఉండాలన్నా ఎక్స్పోర్ట్ సర్ప్లస్గా ఉండాలి, ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకోగలగాలి.
Okay, C is the reduction for this question. In order to control inflation, RBI should ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించాలంటే ఇట్స్ బ్యాడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సిఆర్ఆర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంక్రీజ్ ది ఎస్ఎల్ఆర్. నగదు నిల్వల నిష్పత్తి, చట్టబద్ధ ద్రవ్యత్వ నిష్పత్తి ఎస్ఎల్ఆర్ అంటారు. ఈ రెండింటిని కూడా పెంచాలి. ఎస్ఎల్ఆర్ అట్ ప్రెసెంట్ 18%, సిఆర్ఆర్ అట్ ప్రెసెంట్ 4.5% అన్నమాట. సిఆర్ఆర్ ఈజ్ టు మేనేజ్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకేనా, డబ్బు సరఫరాని అండ్ సిఆర్ఆర్ ఈజ్ టు మేనేజ్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ద్రవ్యోల్బణాన్ని అల్టిమేట్గా నియంత్రణ చేయాలి. క్లియర్. సిఆర్ఆర్ అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ విచ్ ఎ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు కీప్ విత్ ఆర్బీఐ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్స్ నెట్ డిమాండ్ అండ్ టైమ్ లయబిలిటీస్ నుంచి 4.5% ఆఫ్ మనీని ఇక్కడ ఆర్బీఐతో ఉంచాలి. ఇలా ఉంచేది గాను ఆర్బీఐ ఎటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇవ్వదు. ఎస్ఎల్ఆర్, సిఆర్ఆర్ అనేవి రిజర్వ్ రేషియోస్ అని చెప్పేసి అంటాం. రిజర్వ్ రేషియోస్. ఇలా ఉంచేందుకు గాను ఆర్బీఐ ఎటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇవ్వదు. సిఆర్ఆర్ ఈజ్ టు మేనేజ్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఈవెన్ ఎస్ఎల్ఆర్ కూడా ఏంటంటే ద్రవ్య సరఫరాని ఇక్కడ నియంత్రణ చేయడం. క్లియర్. ఎస్ఎల్ఆర్ ఇట్స్ ఆల్సో మెథడ్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ టు కంట్రోల్ ది మనీ వాల్యూమ్ ఇన్ అవర్ ఎకానమీ. క్లియర్. అల్టిమేట్గా ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఇక్కడ నియంత్రణ చేయాలి. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రణ చేయడము, ధరల స్థిరీకరణ, పెరుగుతున్నటువంటి ధరల్ని ఇక్కడ అదుపులోకి తీసుకురావాలి, నియంత్రణలోకి తీసుకురావాలి. క్లియర్. So this what friends, reduction for this question both A and B. So D is the reduction for this question. కారకాల వ్యయంలో ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి చేర్చబడతాయి? Which of the following is are included in the factor cost? So which of the following is are included in the factor cost? ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్. ఇక్కడ చూడండి, కారకాల వ్యయం వద్దని చెప్పేసి అంటామండి. కారకాల వ్యయం అంటే జనరల్గా గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి సబ్సిడీస్ని, గ్రాంట్స్ని ఇవి యాడ్ చేస్తాం, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని తీసేస్తాం అనమాట. క్లియర్. వెరాజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు జిఎస్టీ, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్సేషన్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని యాడ్ చేస్తాం. క్లియర్. సబ్సిడీస్, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ ఇవి డిడక్ట్ చేస్తాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు national income equal to net national product at factor cost. Net national product at factor cost, CSC calculated by CSO, Central Statistical Organization. National income equal to net national product at factor cost, calculated by CSO, Central Statistical Organization. Okay. National income equal to net national product at factor cost andi. ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అంటే కారకాల వ్యయం వద్ద, క్యాలిక్యులేట్ బై సిఎస్ఓ అంటే సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా. మరి ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ అన్నప్పుడు సబ్సిడీస్ని యాడ్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ని ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి. సో క్లియర్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ని ఇక్కడ తీసేస్తామండి. సో కాబట్టి సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యూజింగ్ ద కోడ్స్ గివెన్ బిలో అంటే ఓన్లీ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆబ్వియస్లీ సి ఇస్ ద రిడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. ఇది నేషనల్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించినటువంటిదండి ప్రశ్న. ఓకే. So this what friends. So friends, today's session ఒక విషయం అండి, రెగ్యులర్గా ఈ విధంగా మీకు అప్ టు గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ వరకు ఈ విధంగా సెషన్స్ మీకు అందించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆన్ మండే మీకు ఇండియన్ పాలిటీ MCQs ఉంటాయి. ఇండియన్ పాలిటీ MCQs తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఈ విధంగా రీసెంట్ ఇన్ ద న్యూస్ అంశాల మీద ప్రధానంగా మీకు MCQ డిస్కషన్ ఉంటుంది. అగైన్ ఆన్ మండే కూడా మీకు క్లాస్ ఉంటుంది. సేమ్ టైమింగ్, రెగ్యులర్ యూ కెన్ క్యాచ్ మీ 9 PM అండి, at 9 PM. ఓకే. సో ఫ్రెండ్స్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్, APPSC గ్రూప్ 1 and 2 ఈ రెండు రకాల పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా జనరల్ స్టడీస్, ఇంగ్లీష్ మీడియం PDF మెటీరియల్, ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఇండియన్ ఎకానమీ, ఇండియన్ పాలిటీ, ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జోగ్రఫీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ కేవలం 419 రూపీస్కి మీకు అందించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ని ఏ విధంగా పర్చేస్ చేసుకోవాలంటే వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. సో దిగు ఇవ్వబడిన నెంబర్ 9160748656 ఈ నెంబర్కి 499 రూపీస్ ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసిన తర్వాత ఆ స్క్రీన్ షాట్ని తిరిగి ఇదే నెంబర్కి పంపిస్తే మీకు విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో
ఈ మెటీరియల్ మీకు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఎవరైతే ఈ మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేశారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్స్ యొక్క పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు ఫ్రీగా సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ టుడేస్ సెషన్. హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ది సెషన్. మా డిస్కషన్ కానీ నచ్చినట్టు ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి, షేర్ ది సెషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అభ్యర్థులందరూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్సీఏ రావుస్ కాంపిటేటివ్ అకాడమీ. ఎవ్రీ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్కి లింక్ కూడా ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ అప్డేట్స్ కావచ్చు, క్లియర్ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించినటువంటి మీకు ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ కూడా ఇందులో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. I hope you enjoyed the session. So thank you. Have a nice day.